on Adilila chapter 5. Well, shall we read 12 first? 12. We need help. Радаканда Прабху, какой там стих номер 12 сегодня, да? Номер 12. Yes, 12. 13. Yes, but I think we'll read 12 just first. Jai Jai Sri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, I'm reading Adilila 5, chapter 12. Saptam Shloke Artha Kari Chari Shloke Jati Nityananda Tattva Jani Sarvaloke. I have explained the 7th verse in 4 subsequent verses. By these verses, all the world can know the truth about Lord Nityananda. It's chapter 5, Guru Maharaj, you said. Yeah, Adilila 5, text 12 I just read. Yeah, 12. Yeah. В этих 4 стихах я объяснил 7 стих 1 главы. Из них весь мир может узнать об истинном положении Господа Нитьянанды. Maya Titi Vyapi Vaikunta Loke Purnaishwarya Sri Chaturvyu Hamadye Rupam Yasyodvati Sankarshanabhyam Tam Sri Nityananda Brahmam Prapadye. I surrender unto the lotus feet of Sri Nityananda Ram, who is known as Sankarshan, in the midst of the Chaturvyuha, consisting of Vasudev, Sankarshan, Pradyumna, and Aniruddha. He possesses full opulences and resides in Vaikuntha Loka, far beyond the material creation. Я преподаю к подостным стопам Шри Нитьянанды Рамы, который является Санкаршаной в Чатурвьюхе, состоящей из Васудевы, Санкаршаны, Прадьюмны и Анирудхи. Он в полной мере обладает всеми совершенствами и пребывает на Вайкунхе, далеко за пределами материального мира. Prakritir Paravyoma Namitham Krishna Vigrahayaichi Vibhutyadi Gunavan. Beyond the material nature lies the realm known as Paravyoma, the spiritual sky. Like Lord Krishna himself, it possesses all transcendental attributes such as the 6 opulences. Предыдущий стих из дневника Шри Сварупа Дамодара Госвами стоит в 8 ряду первых 14 стихов Шри Чайтаньи. Следующий стих. За пределами материальной природы простирается Паравьома, духовный мир. Как и сам Господь Кришна, этот мир обладает всеми 6 совершенствами и другими божественными достояниями. Purport. According to Sankhya philosophy, the material cosmos is composed of 24 elements, the 5 gross material elements, the 3 subtle material elements, the 5 knowledge acquiring senses, the 5 active senses, the 5 objects of sense pleasure, and the Mahat Tattva, the total material energy. Согласно философии Санхи, материальный мир состоит из 24 элементов, 5 грубых и 3 тонких материальных стихий, 5 органов познания, 5 деятельных органов чувств, 5 объектов наслаждения для чувств, а также махаттатвы, совокупной материальной энергии. Empiric philosophers, unable to go beyond these elements, speculate that anything beyond them must be avyakta or inexplicable. Философы-эмпирики, не способны видеть ничего, кроме этих первоэлементов, считают, что все остальное авьякта, необъяснимо и неописуемо. But the world beyond the 24 elements is not inexplicable. For it is explained in the Bhagavad Gita
as the eternal Sanatan nature. Однако мир, лежащий за пределами 24 элементов, вполне поддается описанию. В Бхагавад-гите сказано, что он вечен, санатана. Beyond the manifested and unmanifested existence of material nature, Vyakta is the Sanatan nature, which is called the Paravyoma, or the spiritual sky. За сферой проявленного и непроявленного бытия материальной природы, вьякта, находится вечная природа санатана, которую называют паравьомой или духовным миром. Since that nature is spiritual in quality, there are no qualitative differences there. Everything there is spiritual, everything is good, and everything possesses the spiritual form of Sri Krishna himself. Так как природа эта по своей сути духовна, в ней нет качественных различий. Там все представляет собой дух, все есть благо и имеет такой же духовный облик, как и сам Шри Кришна. That spiritual sky is the manifested internal potency of Sri Krishna. It is distinct from the material sky manifested by his external potency. Духовный мир – это проявление внутренней энергии Шри Кришны, что отличает его от мира материального, который проявлен его внешней энергией. The all-pervading Brahman, composed of the impersonal glowing rays of Sri Krishna, exists in the spiritual world with the Vaikuntha planets. Наряду с планетами Вайкунтхи в духовном мире существует вездесущий Браман, безличное сияние Шри Кришны. We can get some idea of that spiritual sky by comparison to the material sky, for the rays of the sun in the material sky can be compared to the Brahmajyoti, the glowing rays of the personality of Godhead. Некоторые представления о духовном небе можно получить, сравнив его с материальным небом, пронизанным солнечными лучами, которые подобны Брахма-дживати, сиянию личности Бога. In the Brahmajyoti, there are unlimited Vaikuntha planets which are spiritual and therefore self-luminous with a glow many times greater than that of the sun. В Брахма-дживати пребывают бесчисленные планеты Вайкунтхи. Они духовные и потому излучают свет, который во много раз ярче солнечного света. The personality of Godhead Sri Krishna, his innumerable plenary portions, and the portions of his plenary portions dominate each Vaikuntha planet. Каждая из этих планет правит та или иная экспансия личности Бога Шри Кришны. Одна из его бесчисленных полных экспансий или экспансия полной экспансии. In the highest region of the spiritual sky is a planet called Krishna Loka, which has three divisions, namely Dwarka, Mathura, and Goloka or Gokula. В высшей сфере духовного мира находится планета Кришна-Лока, и делится она на три части – Двараку, Мадхуру и Галоку, или Гокулу. You note that, huh? Krishna Loka has three divisions. But also there's a Navadvip, right? Галока имеет три разделения, и то же самое существует и на Навадвипе. Также, да? Преданный спрашивает Гуру Махарадж. Is that a fourth division, Navadvip? И те же самые четыре разделения находятся на Навадвипе. Yes, it Any comment there? Any comment? But it's not different from Goloka. That's from Vrindavan. Vrindavan is our Vrindavan is Gokula Vrindavan, and the Navadvipa, the same Navadvipa should be there. As non-different from Gokula. Vrindavan manifested
in the spiritual sky is called Goloka, and when it's manifested on the earth, it's called Gokula, as far as I've read elsewhere. Вриндаван, который находится в духовном мире, называется Галока Вриндавана, а Вриндаван, который здесь у нас, называется Гакула Вриндавана, насколько мы слышали об этом. But they're non-different. И они не отличны друг от друга. But one is manifested in this world, and demons can enter into the one that's manifested in this world, whereas they cannot enter into the spiritual sky. Демоны, они могут проникнуть в Галоку, в Гакулу Вриндавана, но они... Demon, they can enter into the Gokul Vrindavan, right? Oh, they can, yeah, they can. Yeah, I said. Они могут войти в Гакулу Вриндаван, но они не могут никак попасть на Галоку Вриндавана. Of course, not just any demon can enter there. They're obviously specially selected demons. Конечно, не то, что любые демоны могут попасть. Это особые демоны, так сказать, которые получили так или иначе доступ туда. They had some special qualifications, huh? У них должно быть, наверное, какая-то особая квалификация для этого. To enter into Krishna's abode, to have some interaction with Krishna, even if it meant getting beaten by Krishna, getting killed by Krishna, whatever, still, it's a pretty privileged experience, I think. Для того, чтобы войти в духовное царство Господа, или чтобы вступить с ним в взаимоотношения, и потом, чтобы быть убитыми этим же Господом, для этого необходимо иметь определенное полномочия, разрешение, и, в общем-то, это все часть лил Господа. I think it's a part of lila of the Lord. Yeah. It was said to be one of the reasons why Jai Vijay opted to become demons 3 times and not devotees 7 times. Кто сказал, что вот Джай Виджай, они захотели принять 3 раза рождения как демоны, вместо того, чтобы быть преданными в течение 7 жизней? Vishwanath Chakravarti says it actually. Это сказал Вишванат Чакраварти Такур, вроде как так, да? На самом деле. Yeah, he said that the Lord has a fighting propensity. Он говорил, что Господь имеет эту склонность сражаться. But there's no one to fight with in the spiritual world. Но в духовном мире нет такой возможности вступать в сражение. So they aspired to become very powerful demons so that they would give battle to the Lord. И поэтому эти преданные, они стремились занять положение демона, чтобы потом вступить с ним в сражение. They chose, they were given the choice. Им был дан выбор, сделать выбор. So they chose the births as demons for 2 reasons. One was to come back more quickly to Vaikuntha, but the other was to give battle to the Lord, to satisfy the Lord's fighting propensity. И этот выбор они сделали по 2 причинам. Одна причина – это для того, чтобы быстрее вернуться, а вторая – для того, чтобы вступить в сражение и удовлетворить Господа таким образом. So all the demons who fight with Krishna, they are special personalities. Поэтому все демоны, которые сражаются с Господом, они являются очень особыми личностями. I think the Guru Maharaj should have this intense desire or intense
they can say hate God, Lord. They always, because of this intense hating desire, or can say desire, mood, hating mood, they become eligible to enter to the Gokul Vrindavan. It means this qualification is the intense desire to intense mood, hating mood to the Lord, towards the Lord. Yeah. Is it right? Well, they were initially, of course, they were devotees, but that they were transformed. They were transformed when they took birth as demons. Then that hatred was manifested. But Jai and Vijay, when they were initially cursed, I mean, it wasn't like they were in a mood of hatred. They were very sorry for their behavior of preventing the Kumaras to enter Vaikuntha. And they even, initially they were thinking maybe they can be released from the curse, but no, it wasn't possible. They had to take birth in the material world, but they were given the choice. Ну, да, Гуру Махарадж пояснил этот момент, что на мой вопрос, что для того, чтобы войти в Галкулу Вриндавана, вот в качестве для сражения с Господом, необходимо иметь очень сильную ненависть, сильное настроение ненависти по отношению к Господу. И поэтому Гуру Махарадж отвечает, что для того, чтобы, да, у них это настроение появилось, потому что они стали демонами, но первоначально-то у них такого, конечно же, как преданные, у них не было такого настроения. И когда эта вся история случилась с 4 кумарами, они, в общем-то, не хотели, они были прокляты, и они не хотели, в общем, по проклятию падать в материальный мир. Они до конца надеялись, что как-то эта участь их избежит. Но поскольку эта участь их не избежала, то они вот выбрали таким образом 3 рождения как демоны, и поэтому у них это настроение уже появилось. But it's not that just any slouching, misfit, tamagun, demoniac person can enter into Krishna's abode to fight with him. Но это не просто какие-то демоны, которые, так сказать, развязанные демоны в тамагуне, которые, потому что они ненавидят Кришну, они могут войти, просто взять и войти в этот обитель Господа. Only the highest caliber demons are Должны быть демоны очень высокого калибра. Okay, we'll continue. The all-pervading Brahman, composed of the impersonal glowing rays of Sri Krishna, exists in the spiritual world with the Vaikuntha planets. All-pervading Brahman is it's next paragraph, Guru Maharaj. It's coming. Did I miss the last sentence of the? Second paragraph. Yeah. Did I read the last sentence of the first paragraph? Yes. Yeah. Okay. Then go ahead. Невежественному материалисту царство Бога или Вайкунтха несомненно представляется загадкой. The all-pervading Brahman, composed of the impersonal glowing rays of Sri Krishna, exists in the spiritual world with the Vaikuntha planets. All-pervading Brahman here, I don't know. This is the first sentence of the second paragraph. Second paragraph? Second. First sentence of the... No, we have read this second paragraph. Oh, sorry, excuse me. Third paragraph. Yes, to a gross materialist, this kingdom of God, Vaikuntha, is certainly a mystery. Yeah. Невежественному материалисту царство Бога или Вайкунтха несомненно представляется загадкой. But to an ignorant man, everything is a mystery for want of sufficient knowledge.
Но для невежды все загадка, ибо у него нет достаточных знаний. The kingdom of God is not a myth. Царство Бога не миф. Even the material planets which float over our heads in the millions and billions are still a mystery to the ignorant. Даже материальные планеты, миллиарды которых парят над нами, представляются загадкой для невежд. Material scientists are now attempting to penetrate this mystery, and a day may come when the people of this earth will be able to travel in outer space and see the variegatedness of these millions of planets with their own eyes. Сейчас ученые-материалисты пытаются исследовать планеты нашей Вселенной, и, возможно, настанет день, когда земляне начнут путешествовать в космосе и воочию увидят разнообразие, царящее на миллионах планет. So Prabhupada appears to be saying, yeah, that there'll be space tourism. Прабхупад говорит, это самый наилучший туризм. Well, he's saying there will come a day, the people of the earth will be able to travel to outer space. And he's saying it, that it's the material scientists are attempting to arrange this. Здесь говорится, что теперь на каждый из них материального разнообразия не меньше, чем на Земле. На каждый из них материального разнообразия не меньше, чем на Земле. И это ученые, они, так сказать, создают это разнообразие, которое существует в духовном мире. Anyway, what I was saying is that Prabhupada here is saying that in the future there will be space tourism. Прабхупад говорит, что в будущем будет такой межпланетный туризм. Like they're trying to build these different spacecraft and taking people up into space for short trips. Они пытаются создать такие межпланетные корабли, которые могли пересекать такие просторы небесные, пространства. In every planet there is as much material variegatedness as we find in our own planet. То есть на каждой из них, из этих планет, материального разнообразия не меньше, чем на Земле. This planet Earth is but an insignificant spot in the cosmic structure. Но планета Земля, она всего лишь ничтожная пылинка в мироздании. Yet foolish men puffed up by a false sense of scientific advancement have concentrated their energy in the pursuit of so-called economic development on this planet, not knowing of the variegated economic facilities available on other planets. Но неразумные люди, возгордившись так называемым научным прогрессом, направляют все свои усилия лишь на то, чтобы обеспечить экономическое процветание здесь, на Земле, не ведая о разнообразных материальных благах, которые доступны на других планетах. According to modern astronomy, the gravity of the moon is different from that of the Earth. Согласно современной астрономии, сила притяжения на Луне меньше, чем на Земле. Therefore, one who goes to the moon will be able to pick up large weights and jump vast distances. Поэтому на Луне можно без труда поднять большой груз и прыгнуть на значительное расстояние. Hanuman is described as being able to lift huge weights as heavy as hills and jump over the ocean. В романе рассказывается, как Хануман поднимал тяжести весом с гору и прыгал через океан. Modern astronomy has confirmed that this is indeed possible.
Теперь современная наука доказала, что это вполне возможно. The disease of the modern civilized man is his disbelief of everything in the revealed scriptures. И болезнь современного человека заключается в том, что он абсолютно не верит в богооткровенным писаниям. Faithless non-believers cannot make progress in spiritual realization, for they cannot understand the spiritual potency. Но человек, лишенный веры, никогда не постигнет природу духа, ибо не способен понять, что такое духовная энергия. The small fruit of a banyan contains hundreds of seeds, and each seed is the potency to produce another banyan tree, with the potency to produce millions more of such fruits. Небольшой плод баньяна содержит сотни семян, каждая из которых может дать жизнь новому дереву, способному произвести еще миллионы таких плодов. This law of nature is visible before us, although how it works is beyond our understanding. Подобное происходит в природе и у нас на глазах, но мы не можем постичь происходящее. This is but an insignificant example of the potency of Godhead. There are many similar phenomena that no scientist can explain. Это лишь небольшой пример, показывающий могущество Господа. Есть множество других явлений, которые не может объяснить ни один ученый. Everything, in fact, is inconceivable, for the truth is revealed only to the proper persons. По правде говоря, все сущее действительно непостижимо, ибо истина открывается только достойным. Although there are varieties of personalities from Brahma down to the insignificant ant, all of whom are living beings, their development of knowledge is different. Есть множество разнообразных живых существ, от Брамы и до ничтожного муравья, и все они находятся на разных уровнях знания. Therefore, we have to gather knowledge from the right source. Поэтому учиться следует у того, кто обладает совершенным знанием. Indeed, in reality, we can get knowledge only from the Vedic sources. По сути дела, настоящее знание можно получить только из ведических писаний. The four Vedas with their supplementary Puranas, the Mahabharata, the Ramayana, and their corollaries, which are known as Smritis, are all authorized sources of knowledge. 4 Веды и такие дополнения к ним, как Пураны, Махабхарата и Рамаяна, именуемые Смрити, являются надежными источниками подлинного знания. If we are at all to gather knowledge, we must gather it from these sources without hesitation. Если мы действительно хотим знать истину, нам следует, не колеблясь, обратиться к этим писаниям. Revealed knowledge may in the beginning be unbelievable because of our paradoxical desire to verify everything with our tiny brains. But the speculative means of attaining knowledge is always imperfect. Знание, полученное из богооткровенных писаний, поначалу может казаться неправдоподобным из-за нашей абсурдной привычки судить обо всем, полагаясь на свой ничтожный разум. Но с помощью разума невозможно обрести совершенное знание. The perfect knowledge propounded in the revealed scriptures is confirmed by the great acharyas who have left ample commentations upon them. None of these acharyas has disbelieved in the Shastras. Совершенные сведения, содержащиеся в богооткровенных писаниях, подтверждены опытом великих ачарьев, которые составили обширные комментарии к этим писаниям. Никто из ачарьев не подвергал сомнению шастры. One who disbelieves in the Shastras is an atheist, and we should not consult an atheist, however great he may be. Тот, кто не верит шастрам, считается атеистом, каким бы великим человеком он ни был, и к нему не следует обращаться за знаниями.
A staunch believer in the Shastras with all their diversities is the right person from whom to gather real knowledge. За истинным знанием надо обратиться к тому, кто твердо верит в шастры и знает их в полном объеме. Such knowledge may seem inconceivable in the beginning, but when put forward by the proper authority, its meaning is revealed, and then one no longer has any doubts about it. Сначала духовное знание может казаться непостижимым, но под руководством подлинного наставника его суть откроется нам, и от наших сомнений не останется следа. So Vedic knowledge must be received through a bona fide guru parampara. Итак, ведическое знание должно быть получено через авторитетную гуру парампару. And Prabhupada is stressing that one must be guided by a bona fide guru coming in bona fide parampara. One should not accept an atheist as one's teacher and guide. И Прабхупада здесь подчеркивает, что человек должен получить знание от истинного гуру, принадлежащее гуру парампаре, и ни в коем случае не от атеиста, который не относится к какой-либо из ученической, какой-то парампаре. Yasya Devi Para Bhaktir Yata Devi Tata Guru Tashaiti Katita Hyarta Prakashanti Mahatmanaha. Only unto one who has implicit faith in Guru and the scriptures, Guru and Krishna, can all the imports of the Vedic literatures be revealed. Только тот, кто имеет непоколебимую веру в гуру, Кришну и шастры, может передать вот это знание, которое содержится в ведическом знании, и вложить его в наше сердце. Sarvaga Ananta Vibhu Vaikunt Adidam Krishna Krishna Avatar Tahani Vishram. That Vaikunt region is all pervading, infinite and supreme. It is the residence of Lord Krishna and his incarnations. Мир Вайкунтхи простирается во всех направлениях. Он беспределен и велик. Это обитель Господа Кришны и его воплощений. Tahara Upari Bhage Krishna Loka Kyate Dvarka Mathura Gokula Sri Vid Atve Stiti. In the highest region of that spiritual sky is the spiritual planet called Krishna Loka. It has three divisions: Dvarka, Mathura, and Gokula. В наивысшей области духовного мира расположена планета Кришна-Лока. Она делится на Двараку, Мадхуру и Гокулу. So here, yes, mentioned as Gokula, but it's not, well, we'll continue. Svarupari Shri Gokula Braja Lokadam, Shri Goloka Svetadvip Vrindavanam. Shri Gokula, the highest of all, is also called Braja, Goloka, Svetadvip, and Vrindavan. Нет ничего более возвышенного, чем Гокула, которую называют также Врадж, Галока, Шветадвипа и Вриндавана. Sarvaga Ananta Vibhu Krishna Tanusam, Uparyadho Vyapiyachi Nahi Niyam. Like the transcendental body of Lord Krishna, Gokula is all-pervading, infinite and supreme. It expands both above and below without any restriction. Как и божественное тело Кришны, Гокула, вездесущая, безграничная и величайшая. Она простирается вверх и вниз, без конца и края. Purport Srila Jiva Goswami, the great authority and philosopher in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu, has discussed the abode of Krishna in his Krishna Sandarbha.
Шрила Джива Госвами, великий учитель и философ в преемственности духовных учителей, берущий начало от Шри Чайтаньи Махапрабху, подробно описывает обитель Кришны в своем трактате Кришна Сандарха. In the Bhagavad Gita, the Lord refers to my abode. В Бхагавад-гите Господь упоминает свою обитель. Srila Jiva Goswami, examining the nature of Krishna's abode, refers to the Skanda Purana, which states, Ya yata bhuvi vartante puryo bhagavata priya tas tata santi vaikunte tat lilartam adrita. The abodes of Godhead in the material world, such as Dvarka, Mathura, and Gokula, are facsimiles representing the abodes of Godhead in the kingdom of God, Vaikuntha Dham. В Бхагавад-гите Господь упоминает свою, анализируя природу обители Кришны, и Шрила Джива Госвами ссылается на Сканда Пурану, где сказано «Я ядха абуви вартнанте пурьо бхагаватах приях тастатха санти вайкунтхе тат тал лилартхам ардритаха». Обители Господа в материальном мире, такие как Дварака, Мадхура и Гокула, в точности подобны обителям в его духовном царстве Вайкунтха-дхаме. The unlimited spiritual atmosphere of that Vaikuntha Dham is far above and beyond the material cosmos. Безграничное духовное царство Вайкунтха-дхамы лежит далеко за пределами материального мира. This is confirmed in the Svayambhuva Tantra in a discussion between Lord Shiva and Parvati regarding the effect of chanting the mantra of 14 syllables. О том же говорится в Сваямбхува Тантре, в беседе Господа Шивы и Парвати о плодах повторения 14 сложной мантры. There it is stated, Nana Kalpa Lata Kirnam Vaikuntam Vyapakam Smaret Ada Samyam Gunanam Cha Prakriti Sarvakaranam. While chanting the mantra, one should always remember the spiritual world, which is very extensive and full of desire trees that can yield anything one desires. Там говорится, Нана Калпа Лата Кирнам Вайкунтхам Вяпакам Смарет Адхах Самьям Гунанам Ча Пракритих Сарвакаранам. Повторяя мантру, следует всегда помнить о бескрайнем духовном мире, где во множестве растут деревья, исполняющие все желания. Below that Vaikuntha region is the potential material energy which causes the material manifestation. Ниже Вайкунтхи простирается область действия могущественной материальной энергии, дающей начало материальному мирозданию. The places of the pastimes of Lord Krishna, such as Dwarka, Mathura, and Vrindavan, eternally and independently exist in Krishna Loka. На Кришналоке вечно и независимо существуют такие места игр Господа Кришны, как Дварака, Мадхура и Вриндавана. They are the actual abodes of Lord Krishna, and there's no doubt that they are situated above the material cosmic manifestation. Это подлинные обители Шри Кришны, реально существующие за пределами материальной вселенной. The abode known as Vrindavan or Gokula is also known as Goloka. Обитель, именуемую Вриндаваной или Гокулой, называют еще Галокой. The Brahma Samhita states that Gokula, the highest region of the kingdom of God, resembles a lotus flower with thousands of petals. В Брахма-самхите сказано, что Гокула, высшая обитель в царстве Бога, по форме напоминает цветок лотоса с тысячей лепестков. The outer portion of that lotus-like planet is a square place known as Svetadvip. Этот лотос находится внутри квадратной Шветадвипы. In the inner portion of Gokula, there is an elaborate arrangement for Sri Krishna's residence with his eternal associates such as Nanda and Yasoda. В центральной части Гокулы находится удивительный обитель, где живет Шри Кришна и его вечные спутники, такие как Нанда и Яшода. That transcendental abode exists by the energy of Sri Baladev, who is the original whole of Ananta or Sesha.
Эта духовная обитель покоится на энергии Шри Баладевы, экспансией которого является Ананташеша. The Tantras also confirm this description by stating that the abode of Sri Anantadev, a plenary portion of Baladev, is called the kingdom of God. В Тантрах тоже сказано, что царство Бога – это обитель Шри Анантадевы, полной экспансии Баларамы. Vrindavan Dham is the innermost abode within the quadrangular realm of Svetadvip, which lies outside of the boundary of Gokula, Vrindavan. Вриндаван Дхама или Гокула Вриндавана расположена в самом центре четырехугольной Шветадвипы. Okay? Yeah. According to Jiva Goswami, Vaikuntha is also called Brahmaloka. По утверждению Дживы Госвами, Вайкунху по-другому называют Брахмалокой. The Narada Pancharatra in his statement concerning the mystery of Vijay describes Tad Sarva Pari Goluke Tatra Loka Paro Pari Svayam Viharet Paramanandi Govinda Tula Nayaka. The predominator of the gopis, Govinda, the principal deity of Gokula, always enjoys himself in a place called Goloka in the topmost part of the spiritual sky. В разделе Нарада Панчаратры, где рассказывается о тайне Виджаи, можно найти такие слова. Тат сарво пари голоке, татра локо пари своям, вихарет парамананди, Говинда Тула на яках. Повелитель Гопи Говинда, главное божество Гокулы. Он всегда предается наслаждениям в обители, которую называют Галокой. From the authoritative evidence cited by Jiva Goswami, we may conclude that Krishna Loka is the supreme planet in the spiritual sky, which is far beyond the material cosmos. Галока расположена в наивысшей области духовного мира. Авторитетное свидетельство, приведенное Дживой Госвами, позволяет заключить, что Кришналока – это высшая планета духовного мира, лежащая далеко за пределами материальной вселенной. For the enjoyment of transcendental variety, the pastimes of Krishna there have three divisions, and these pastimes are performed in the three abodes, Dwarka, Mathura, and Gokula. Чтобы Кришна наслаждался духовным разнообразием, его игры там протекают в трех обителях – Двараке, Мадхуре и Гокуле. When Krishna descends to this universe, he enjoys the pastimes in places of the same name. Когда Кришна нисходит в эту вселенную, его игры здесь проходят в местах с такими же названиями. These places on earth are non-different from those original abodes, for they are facsimiles of those original holy places in the transcendental world. Эти места на земле не отличны от изначальных святых обителей и являются их точным подобием. They are as good as Sri Krishna himself and are equally worshipable. Они ничем не уступают самому Кришне и достойны такого же почитания. Lord Chaitanya declared that Lord Krishna, who presents himself as the son of the king of Braja, is worshipable, and that Vrindavan Dham is equally worshipable. Господь Чайтанья призывал всех поклоняться как Господу Кришне, представшему в образе царевича Враджа, так и наравне с ним его обители Вриндавана Дхами. Okay, we're finished there. Any questions? Мы на этом закончим. Есть ли какие-то вопросы? Yes, Laja. Turn your sound on. Харе Кришна, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, а вот полностью предаться Кришне – это страшно?
И благословите, пожалуйста, чтобы не прельщаться ничем материальным, ну, чтобы не застревать ни в этом, в материальных объектах. Вот, пожалуйста. Hare Krishna Guru Maharaj, please, is it, how is it fearful to surrender? Is it fearful to fully surrender Krishna? Is it fearful or not? No, And, I don't think so. I don't think so. It's a very blissful experience to fully surrender to Krishna. Нет, я не думаю, что это страшно. Наоборот, это очень блаженный опыт предаться Кришне. And how we can overcome these difficult obstacles on the path of to Krishna Loka. Remain in the association of the serious devotees and practice the process of bhakti yoga in their association. Для этого необходимо, чтобы преодолеть все эти трудности и препятствия, необходимо оставаться в обществе преданных и следовать and remain the association with devotees and Practice bhakti yoga attentively in their association. Практиковать бхакти-йогу именно в обществе преданных. Yes, thank you. Спасибо. Спасибо. There is some question is arising, Guru Maharaj. Can I ask you one question? Yeah. This understanding of spiritual planets as equally to non-different from this our Earth planet, Vrindavan and Madhura and Dwaraka and so on. And it's a little bit how we can imagine this, like we can see this Vrindavana and Mathura. Is it so that the same situation we can see in the spiritual sky, like so many things is going on, not only which connect with the service to the Lord, and anyway, so many imperfection we can also observe in this planet. So what, how this our unperfect, with our unperfect vision, we can how much is far from the true reality, which is we can see in the spiritual sky, if there is. То есть вот слушая эти описания, немножко вот всегда возникает вопрос о том, что они не отличные, но в то же самое время мы видим, что здесь ну, не все так совершенно в этих обителях, как возможно в духовных планетах. И вот каким образом мы можем устранить вот это несоответствие? How we can remove this different type of doubts in our heart? Is it that it is the same, like in the spiritual sky? I think it's only by pure bhakti that we can accomplish that. То есть этого можно достичь совершенного видения только благодаря чистому бхакти, который позволит нам увидеть эту реальность. Bhaktyamam abhijanati yavanyas chasmi tatvataha tatomam tatvato gyatva vishate tadanantaram. One can know the Supreme Lord as he is only by devotional service. And when one is fully conscious of the Lord by such devotion, then he can enter the kingdom of God. Этот стих говорит о том, что человек может постичь Господа только благодаря полному
преданию Господа, и когда он обретает вот это, maybe sentence by sentence I can translate it. Otherwise, I will give my And own. when one is fully conscious of the Lord by such devotion, then he can enter the kingdom of God. Когда человек благодаря преданности становится сознающим Господа, благодаря своей преданности, только тогда он может войти в Царство Бога. So the pure devotee can see beyond the so-called external imperfections. И чистый преданный может увидеть то, что находится за пределами вот этого внешнего несовершенства. He can see the real Vrindavan Dham. Он может увидеть истинную Вриндавана Дхаму. Next, Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, также преданные примите. Я как раз на эту тему сегодня читал в Брихат Бхагаватамрите, как раз про вот то, что Дхама здесь, Вриндаван, не отличен от Галоки Вриндавана. И там Санатана Госвами цитирует Вараха Пурану, там есть раздел Мадхура Махатмя, и там он как раз приводит стихи оригинальные, где говорится, что Мадхура, вот это Вриндаван, не отличен от Галоки Вриндавана, он прям на шастры ссылается, Санатана Госвами. Да. Just today I was reading about this topic from Brihad Bhagavatamrita, where is the Sanatana Goswami, he is giving reference from Madhura Mahatmya. Madhura Mahatmya, да? Да, Вараха Пурана, это раздел. Вараха Пурана, the section of Madhura Mahatmya, where it is giving this similarity that this is non-different, this embodiment non-different from this same embodiment in the spiritual sky. Yeah. Что-то еще? И там подчеркивается момент, что это не только когда Кришна был, 5000 лет назад она была, и он вместе с Дхамой ушел. Она до сих пор продолжает быть там. Это важный момент. And he is stressing that it was not only that time when Krishna present in the earth planet that time, and when he left, then after that he also took all this, his spiritual embodiment also along with him. But till now, this spiritual embodiment is still is existing here in the same again as a spiritual embodiment, same as a spiritual Galoka. Yes, and the qualification for seeing or entering is the development of pure bhakti. И квалификация, чтобы туда именно войти, это является чистая бхакти, бхакти мама приджанати. Okay, so I'll finish there today. And we'll continue on Saturday. Продолжим в субботу. So, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Hari Bol. Шрила Гурудева ки джай. Джай. Ванинатхавас Прабху, спасибо за перевод. Да, спасибо за перевод. Харе Кришна. Спасибо всем преданным за участие. Спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна, до субботы.